So عندنا هني in 1997 a poll conducted by Los Angeles Times about which includes 1,218 Southern California residents were surveyed about their health and fitness habits. One of the question was, what is the most important reason why you try to take care of your body? Is it mostly because you want to be attractive to others, or mostly because you want to keep healthy, mostly because it helps your self-confidence, or what? فسووا الكويشن اوكي وكان في stratification على men and women okay and then healthy, self-confident, attractive, they don't know. So can you briefly discuss whether the gender and reason for taking care of your body are related? So what do you think? Does it look like there is a relationship? فيعني انت يعني as an impression from your pattern, do you see in the relationship? So لا يعني between being healthy and having no, self-confidence. between man and woman. Between men and women. نفس الشيء. So basically if we do a chi-square test شنو راح تطلع البي فاليو؟ البي فاليو ما في not significant لأنه ما في different. Exactly إنه ما في. Basically here احنا we can conclude إنه gender and the reason for taking care of your body are not related. Done. And they are independent basically. Very simple. Okay. So have a سؤال. So this is what you see يعني أنا ليش جبت هالسؤال لأن حتى in reality you want someone will clinician will bring you data مسوي questionnaire. That's why we did مثلا pivot tables بالأكسل زين لما نلخصهم كذي والبرسنتجز مرات you can see إن أنت يعني راح تاخذكم الخبرة مع الوقت. You can say إن I don't see a relationship مو مصدق يلا let's do a chi-square. بس شنو في ناس لا they want a relationship يبون الشغلة يعني يبون يثبتون their theory. Now Anton and Edward often play a game together so they decide to see whether or not who goes first affects who wins. They keep track of 50 games with each going first 25 times. Of the 25 times Anton went first, he won 15 times. Of the 25 times Edward went first, he won 12 times. In constructing a contingency table for the result, the two variables, who went first and did the person who went first win. So, what would be the category for each of the two variables? Went first, one first, last. Yeah. So let's do with each going first 25 times. Times one. So can someone come and يسوي لي 2 by 2 table? I can. Show me. Time one. في قلم؟ هون اسم أول واحد وبعدين ثاني واحد. هذا. ها؟ كم جوات؟ لا عادي. times 1 times last. Time late, time. Yeah, it's okay. That's good. That's good. You always have to try. خديجة شو يصير؟
Cool. So anyone have another idea? Yes. It's actually the same, but هنا who won first, so نحكي إنه who won first, so yes and no, I guess. يعني نفس الشيء time played. بس رح نشيل time played رح نحط won first again. اوكي. Come show me. But not it. It's ودي okay. ورا ودي ورا اي وقوم ما حتى هذا الجزء. خبرة مع الكراسي لا أخذها مع جميع وين ما بعرف. خلاص ترى ولا في ميكس مش عارف. خديجة هي خربت شيء يعني أقوى قلم بالقرآن الكرة الأرضية ترى عكست الخط. يعني مهم. يعني هنا how many times Anton won first وهنا how many times Edward won first وهنا Anton does not won first وهنا how many times Edward does not won first. Okay. So what do you think? So basically عندنا year 1. So تقدرين تحطين أرقام عندنا إحنا 50 games. تقدرين توزعينهم 25 وبعد عندنا 15 و 12. So can we put the numbers? Wait. So عندنا total N عنا is total games 50. حيكون 50. yes each one played 25. هنا حيكون total. وين تنحط ال 50؟ افترض خشن. لا wait. Okay. Yeah. 50. زيدي على الجدول First he won. يحدون هيك. Okay. يدخلون. اوكي. لا هنا يسوون حساب يس. واحنا نزيل العكس. First he won 12. لا wait. 12. لا لا اللي أعطيها حصة. ليش نحط هذا اللي يدير خلصي من النوم حطي 25 Anton he played first 15 times. اوكي فهنا اكيد حيكون ما فيها خلل صح؟ I don't know. لا wait. شوف انت التوتال ستيك بده يكون 24 فانت هي اخذتها على اساس شو؟ لانه التشويس اللي هنا بعيد الستة كلياته لازم يكون Yes, لما Anton first he got 15. انا عم بخبص اصلا لا عادي. الموافقة كان يدي 27 23 بعطيك 50. المفروض times on his not 20 or 10 times on his not 20 or 50. بلا صح بس كذي صح؟ ايوه التوتال. بس إنه- من هذا الأخير ايوه 27 23 بس انا شوف.
So what do you think? Anyone has comments on this? We did it the same. The same, huh? Mm. Yeah, that's correct. So the question is, which one is the explanatory variable and which one would be the raw, the conjunction, which variable would be the raw variable? The raw values of the variable. So the explanatory would be times 1 first. اللي هم نفس أنطونيو. Edward? Yeah, Edward. بلا صح عشان ما Okay. يفكر فهم الاكسبلاناتوري and then they play first. So هني السؤال يطرح نفسه is there is يعني overall يعني do you think in going first is an advantage? No, it's not an advantage. Okay, and you can see from the distribution of the table itself. So it's just here idea in how you can envision a 2x2 table from a problem like this. Yeah, الكولومز اللي هما أنتون وإدوارد. Okay. هما explanatory. هما explanatory and then شو اسمه and their outcomes which is from the game is the outcome يعني اللي هو response أو variable. Okay. So هذا just هني playing شوية مع الكاي سكوير. Okay. أتذكره. شو تكتبون صور؟ شو بيحبني كثير حطني شو حطيتها جنبي يعني مو حطيتها كإنسان أساسية. الصور كيف عملنا. And then هني عندنا already خلصنا نعرف الحين كاي سكوير وشنو استخداماتها وشي فيعني I think إن هذا a very easy chapter to go through. إنزين خلينا نشوف عندنا اللي هو linear regression. خلينا لما ندخل الأشياء تتكلم. So spicy. هذا الوقت اللي تدرس. تسليم واحد مخيف. ما راح حتى حجم الحنان بقي حجم ما طيب وين اروح بعد؟ so هني عندنا ال 14 12 هذه homework. لا لا 14 12. هومورك Is عندي it a صورة homework? هومورك امبلا انا اتذكر ليلى. وينه؟ لا هم 21 بس مو 12 امبلا فاهم 12 homework. 12 هومورك لا مو مو هومورك. هومورك 5 و7 21 27. هم صور ما عنده Okay. So هنا هذا a very important example راح يجي نفس السؤال نفسه بالامتحان. أنا already قاعد أبلش أكتب الثيوري ما كتبت البراكتيكال yet. إنزين. ف I should be done within the next couple of weeks to finish يعني writing. Anyway. So عندنا سؤال similar to this. مو هو. إنزين. طبعا هني ما أعطيكم output عادي. أنا راح أعطيكم output مال R. Okay. فهني عندنا describe a relationship between y hand span x height inches. إنزين عندنا هني the sample consisted measurements of both variables n equals 167 college students available in the data set and then hand height on the companion website. Okay, computer output for this example and then the regression equation is hand span equals -3 plus 0.351 multiplied by height. Okay,
So the question is the intercept statistically significant? Intercept. No. No. أنا أقول yes. No, and actually 0.05. So intercept ايش فيه؟ Not significant. والسلوب Significant. significant. Okay. So إنزين السؤال الثاني. What does the R square means؟ اللي هي 54.7. What does it mean? What does it mean? Okay, wait. شكرا. لا تطقيني إيدك بليز. I'm not sure. اللي يمكن في 55.7% difference between them. ها أحد يدري شنو؟ شنو معناها هذه ال R square؟ But shouldn't R squared not be in percentage? It can be either ways. يعني إذا شفتوها بالR output يعطيك إياها 0.57. بس هنا هذا السوفت وير يعطيك إياها percentage. يعني it represents how strong the difference is. شلون هذا الصوت the difference is? Saying the closer it is to 1 or -1, the stronger it is. No, that's Pearson correlation. Oh, okay. ها مالك صوت اليوم؟ هذا يعني ترى من الأسئلة السهلة يعني. R squared. أها صح. كملي. ها كملي. الهاند سبان انه كيف ها correlation between them. ها توني قلت لك correlation not a correlation. How true? شو؟ How true? no. Wow. لحظة بس. زين دكتور جيم اوف ثرونز ايش رايك؟ انقص 5 درجات اللي يكلمني على الحلقه واحده اوكي لا يخلص السيزون اشوفه يسحب. اللي حاضرته يا جماعة. دكتور انا ما كنت حاضره هاللكتشر. بس شفتيها باليوتيوب بالفيديو. مسكت. اوكي سو بيسكلي هنا عندنا معناته ان الهايت explains 54.7% the variation in hand span. بس as simple as that. اوكي سو عندنا الهايت اللي هو explanatory variable اللي هو predictor explains can only explain 54.7% of the variation in hand span. Now السؤال يطرح نفسه how can I calculate the hand span for someone with a height يعني إذا كان الهايت ماله خلينا نقول يعني هني الأمريكان في الإنش الإنش يكون مثلا 5.7 أو شيء كذي يعني أو مثلا أنا طولي 5.7 في الإنش في السنتيمتر 170 سنتيمتر. أوكي فالسؤال هني how can I calculate إذا أنا عندي واحد طوله 5.7 إنش. لحظة سوري 57 إنش يصير. كنا 57. 500. عموما وات ايفر حتى لو ليتس بلاك 170 خلينا نشوف كم يطلع الهاند سبان. ناخذ الفاريشن نسوي. إذا أنتم موجودين يا عمو. So what should we do عشان إذا يعني واحد يعني الحين أنا سويت الريجريشن هذا على 167 student طلعت لي هالإيكويشن. يعني واحد جديد أبي أعرف أبي أتنبأ بالهاند سبان مالته بدون لا أقيسها وطلع طوله 170 سنتيمتر. How can I do that? How? Yes. اللي هو الهايت. اوكي. سو هذا الحين الرقم راح يطلع
الجديد. هذه الواي is it average واي ولا predicted واي؟ predicted average واي تكون من نفس الداتا. فاحنا عارفين هذه الفكره. اوكي بس هذا اللي بغيت I want to see. So هنا عندنا هذا الايديا اللي كنت ابي اشوف if you calculate it. طبعا هنا عندنا 14.13 هو نفس الاكزامبل. Okay, one important thing here. So احنا we know ان التست statistic يعني عندنا هني it's a regression line, okay? وهذا حق الجي بي اي, okay, to predict the GPA and computer. Okay, so عندنا هني شنو هذا التي؟ هذا التي شنو بالضبط معناته؟ شنو قاعد يسوي الكمبيوتر هني؟ هو التست تقريبا. تست حق شنو؟ شنو النل والالترناتيف؟ So basically احنا قلنا طبعا هنا اول شيء it's not significant صح؟ وهذا تست statistic. اوكي؟ شنو what I'm testing here؟ الجي بي اي يعني بشوف What is it testing here? the GPA of the students they spend some hours of spending the computer. Of week using the computer and the GPA of students. So what شنو النل والالترناتيف حق التي statistic اللي هني؟ None. Okay. النال انه the more you use computer the less you GPAs. The more you I don't know where did you bring this up? When the regression. I don't remember talking it in this way. لا يعني إنه ماكو relationship between the GPA and the times they spend on the computer. So how do you do it? شنو النل alternative مالت الريجريشن؟ شو؟ I want the statistical notation. H0 عندنا و HA نقطتين فوق بعض. شنو أنا what I'm measuring here؟ less than 4. دكتور عادي طلع. No. ها. أنا حاطة في الظهر. لا قاعد شو رايكم بلاش فلسفة ونسمع إجابتكم؟ ها. يعني عن هذا السؤال سهل. ليش هي أشكال الغشو؟ وحتى يعني معطيكم وقت ما تعرف تقرأ نفسك. B1 0 شنو؟ حتى الغش غلط. So basically هنا test statistic is null, beta 1, computer equals to 0, beta 1, computer does not equal 0. Yes. انت قلت equal. اللي هي beta 1 هي السلوب. So basically the issue is the slope اللي هو الكمبيوتر هنا significant predictor of GPA or not. Because if beta equal to 0 معناته كل شيء تضرب بينه يطلع ليش راح يطلع 0 صح؟ فهذه الايديا. اوكي؟ عرفنا عاد شنو؟
Yes. عرفتي من تحت Yes. So هنا عندنا التست statistics هذا اللي هو minus 1.35 basically شنو يقول لك؟ يقول لك whether in الكمبيوتر in variable computer use زين whether it is a significant predictor of of the GPA. GPA. So النل beta 1 because هذا beta 1 okay ده اللي هو 0.005 equals to 0 beta 1 اللي هي null hypothesis. The alternative beta 1 does not equal 0. Okay. So هذه هي null والalternative hypothesis for the test statistic. وباي ذا واي شوفوا this is an example where the intercept is significant بس السلوب is not. مرة ما أدري فيكم سألني ممكن تصير ولا لا. Okay, so that's a case بس هم again يعني حتى لو الانترسبت كان significant ما منه فائدة. Okay, it's just useless. أنا أبي أعرف هذا الفاريبل اللي أنا selected to predict something is it useful ولا لا in this scenario. Okay.